여러분, welcome back to 한국어천재. It is time for my final travel of the week. 그래서 여러분, 이번 주말에 어떻게 보내주실 건지 모르신다면 지금은 바로 핫스팟, 완전히 즐길 만한 데를 추천해드리도록 해보겠습니다. We're going to recommend exactly what you should do on the weekend in case you don't have any special plans. Now, it's a special event. On Sunday, I'm going to go pick up my cousin from Incheon Airport. And on that note, we've chosen Incheon Chinatown as today's travel destination. 그래서 저는 일요일에 우리 사촌 동생이 한국에 도착해서 제가 인천 공항에 데리러 가는데요. 그래서 오늘은 인천 차이나타운 소개해드리겠습니다. 자, 한국에는 중국집이 정말 많은데요. 맛있는 짜장면, 짬뽕, 탕수육, 다른 메뉴도 많은데요. 어쩌다 한 번씩은 꼭 다시 한번 먹어줘야 할 만큼 중독성 강한 중국 요리인데요. 한국에서 쉽게 맛볼 수 있는 이런 중국 음식들, 정작 중국에 가면 먹을 수 없다는 사실을 아셨나요? 한국식으로 변형된 중국 요리라 그런데요. 오늘은 한국식 중국 요리가 탄생한 인천 차이나타운을 소개해 볼까 합니다. So there's a lot of Chinese restaurants in Korea with delicious dishes like jjajangmyeon, 짬뽕, and 탕수육. They're so addictive that you just can't help but eat them every now and again. But did you know that these Chinese dishes, which are so commonly available in Korea, are actually not even available in China unless you go to a Korean Chinese restaurant? And that's because these dishes have been modified to Korean tastes, creating a unique Korean Chinese fusion cuisine. So today I'm going to introduce Incheon's Chinatown, where this Korean Chinese food originated. 인천 북성동에 위치한 차이나타운은 이름이 말해주듯 화교들, 그러니까 한국에서 나고 자란 중국 민족들이 모여서 거주하고 있는 지역입니다. 이들이 여기 정착하게 된 이유로는 인천항이 한국의 가장 핵심적인 항구였기 때문입니다. So located in 북성동, Incheon, as the name Chinatown suggests, this area is predominantly inhabited by ethnically Chinese Koreans known as Hwagyo, who were born and raised in Korea. So they settled here because Incheon was the primary port of Korea. 여기서 헷갈리면 안 되는 것이 하나가 있는데요. 이 지역 주민들은 대부분은 대만 국적 또는 한국 국적 중 하나만 가지고 있는 대만 화교들입니다. 중국이 중화민국이던 시절 한국에 건너와 살고 있다가 중국이 공산화되면서 졸지의 고향으로 돌아가지 못하고 옹기종기 모여 정착한 사람들이 많습니다. So there's an interesting fact that you shouldn't get confused about. Most of the residents in the area of Chinatown are actually holding either Taiwanese or Korean citizenship. So during the time when China was still under the democratic regime, under the Republic of China, many Chinese actually came over to Korea to live here. So, however, when China underwent the communist revolution, a significant number of them ended up staying here together, unable to go back to their hometowns, so they settled down. 그렇기 때문에 찾아가 보시면 거리마다 중국의 국기가 아닌 대만의 국기가 눈에 띄고 중국에서 쓰는 간자재가 아닌 대만과 한국에서 쓰는 정자체 한자로 쓰인 간판이 많습니다. 6.25 전쟁 때는 국군을 지원하는 역할도 했다고 합니다. So that's why when you visit Incheon's Chinatown, you'll notice the Taiwanese flag on the streets instead of the mainland China flag. So you'll also see that many signs are written in traditional Chinese characters used in Taiwan and in Korea, rather than the simplified characters that are used in China. So it's said that during the Korean War, they even played a role, the Taiwanese Koreans, the Hwagyo, they played a role in supporting the South Korean military. So there's actually a lot of history to this local neighborhood that we know and cherish so much. We're going to continue with Travel of the Week, but first, let's go to a quick song, My Hometown by Bruce Springsteen.
여러분, welcome back to 한국어천재. 우리의 travel of the week. 오늘은 어디 얘기하고 있을까요? 바로 인천 차이나타운입니다. So for today's travel of the week and my final travel of the week, we're talking about 인천 Chinatown. Let's continue the story. 그럼 한국 전쟁 후 중국 화교들이 몰려서 살기 시작하면서 당연하게도 이곳에서 주로 발리는 음식은 중국식 음식이었습니다. 하지만 한국인에서 주요 사용되는 재료와 한국인들의 입맛에 맞춰 변형하다 보니 우리가 오늘날 먹는 검은 춘장으로 만든 짜장과 찹쌀 탕수육 등이 이곳 차이나타운에서 처음 만들어지게 되었습니다. So after the Korean War, many Chinese expatriates began to live in the Incheon Chinatown area. So naturally, the food that was sold here was originally just pure Chinese food, but the dishes eventually started adapting to ingredients more commonly used in Korea and to suit the palates of Korean citizens. So we now have delicious foods like jjajangmyeon made with black soybean paste and 탕수육 made with glutinous rice flour. 이름은 차이나타운이지만 조선 땅일 때부터 서양의 문화들이 모두 인천항을 통해서 들어왔기 때문에 서구적인 모습 또한 갖추고 있습니다. 옛날의 방식을 딴 성당이라던가 1900년대의 모습을 가진 공원, 또 한국에서 최초로 건설된 세무서 등의 건물이 이 지역에 위치하고 있습니다. So although the area is known as Chinatown, the area also has a significant amount of Western influence. And this is because the Incheon port was the main entry point for Western culture into Korea since the Joseon era. These are churches. So you can find churches in the area that are built in very old-fashioned styles. You have parks that reflect the aesthetics of the 1900s, and buildings like Korea's first ever customs office can all be found in the Incheon Chinatown area. 중국 화교에 대해서는 전해지는 이야기가 있는데요. 새 자루의 칼 이야기가 그것인데요. 화교는 외국에 정착할 때 산바다오라고 하는 새 자루의 칼로 생계를 유지했다고 합니다. 주방에서 쓰는 칼, 양복을 재단하는 칼, 이발소에서 사용하는 면도칼 세 가지입니다. 음식점, 양복점, 이발업을 많이 하면서 살아간다는 것을 뜻합니다. So there's a famous tale about the Chinese Hwagyo. It's called the Three Knives story. It's said that when the Hwagyo settled in foreign countries, they survived using three types of knives: a kitchen knife, a tailor's knife, and a barber's razor. So this was symbolizing their primary occupations when they went to new countries, which was to do restaurants, tailoring, and to do barbershops as well. 그 말에 딱 걸맞은 인천 차이나타운에도 소문난 맛집들이 많답니다. 또한 인천 상륙 작전으로 한국을 지킨 메가더 장군, 동상과 유명한 소설 삼국지 벽화가 그려져 있는 거리 등 여러 가지 역사가 섞여 있는 차이나타운을 걸어보십시오. 근현대 한국에 섞인 다양한 문화를 체험해 볼 수도 있답니다. I really like the area. So, true to that story, there are many renowned restaurants in Incheon's Chinatown. Additionally, there's attractions like the statue of General MacArthur, who played a pivotal role during the Incheon landing operation, also known as Operation Chromite. And there's also a street painted with murals depicting scenes from the famous novel, The Romance of the Three Kingdoms. If you go for a walk through Chinatown, you can experience the diverse cultures that have intermingled with modern Korean history. Now, we're going to go quickly to a song break before we come back with the nonsense quiz. But before we do the song break, PD님, 저도 마지막 신청곡 있는데요. 마지막 노래로는 자니, 나도 해주십시오. Dynamic Duo, 자니, my favorite song. But we'll go to a quick song and we'll be back. The next song is Sitting on the Dock of the Bay by Otis Redding.